Всем привет, дорогие зрители с Niagara. Продолжаем. Итак, ищем Тессу. Ну, кабинет постучать. Самое элементарное для начала. Ходите, говорит, ну ее, наверное, нет. Может быть, он сразу скажет, что ее нет. О, привет. What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. Hello, Tyler. Can I help you? Чем ты можешь мне помочь? Что тут нет? А он ему не хочет задать какие-нибудь вопросы? Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. We were over at the police station and we took a look at Marianne's case file. Okay. Тесса донесла на Marianne, так и скажем. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, now, I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub salt in any wounds. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. И почему приходила в участок? Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Ладно. Okay. Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Нам нужна правда, да. Well, if we want to get past the limits of trust, we all need to face what happened, which means being completely honest about it. We all want to find peace, kids. It's just harder for some people to talk about the past. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Hey, Yes? you said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep, I'll be on my way in a minute. So, kids, was there, anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who her father might have been? I'm not exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. But look, oh, gosh. I'm sorry. I really have to go. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. See you later. Боссмен. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? За бесплатно. Why not? We came here to talk to Tessa, придется. and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh, Hey, tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together. I've been meaning to pay my uncle a visit. can't we just wait for her to come back here?
I'm not really excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Tyler, join me when you're done. Sure thing. Just give me a sec. Where'd that question about our father come from? Ну, интересно. I've just been thinking about who he might be. And if he knows anything that could help us figure this shit out. Why? He wasn't a part of our lives. Besides, Marianne always said we never had a father. Well, her name might have been Mary, but I don't think she was a likely candidate for Immaculate Conception. Ну, ладно. Я не знаю, что он еще хотел тут осмотреть. Может быть, в офисе что-нибудь? Дверь-то открыта осталась. Не пошел сразу помогать. Нет, ничего тут нету. Интересненького для нас. Вообще ничего. Ладно. По магазину мы уже ходили. Alright, Sure. I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. I've got this in the bag. Oh yeah? Because you're just that good, huh? Да я не знаю, прикалываюсь. I'm clowning. I don't even know where to begin. What do I do? Yeah, let's start with an easy one, alright? Go to the back of the room and tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce we have left. Aye aye. Так, томатного соуса. Так тут что-то очень много всего. Ага, так. Посмотреть. Ну это же не он. Maybe I should pick up some for Allison? Да, или сам взять. I Это wonder что? what's in that box. Ну, то есть мы не знаем, что в этих коробках, вообще понятия не имеем. Ладно, придется все осматривать. Вот томатный соус. Why am I standing here looking at this? Нет? А, нет, это апельсины. No, that's not it. Ах, все не то. Понятно. Ясно. Иди, говорит, в конец. Oh, I drank this at a party once. It did not end well. Oh, any good stories? I mean, probably. But nothing I remember really makes sense, so... Is that the mangy muskrat? Возьмем себе. Ну а что? Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah, that's the hot priest who hosts Bible study with Tessa. For the record, that was Allison's doing. She had a crush on him for ages, but he is very, very hot. Shit, yeah. I remember him from when we were kids. That's Father Batista. Yeah, he's got that silver fox thing going on now, see? Yeah, yep, I see it. Кто сексуальный. Священник. Так. А что у нас тут? The only processed food Marianne ever let us eat. She said they were her guilty pleasure. No, that's not what Michael wanted. No, that's not it. Да, я вижу, я думала, может, ты мне просто сообщишь, где что, потому что он наверняка попросит поискать что-нибудь еще. Посчитать, точнее. Ну, ладненько. Пошли сюда. Что тут у тебя? Какие-то бинокли? Maybe I should pick up some for Allison? Хм. We could use some of that at the house. Ну, бы это домой. Why am I standing here looking at this? Ну, мы все осматриваем, поэтому пялишься. Why am I standing here looking at this? Все-то I ему не wonder what's in нравится. that box. No, that's not it. Опять не то.
Так, с этой стороны что? Ну тут то же самое стоит же, да? Why am I Туалетная standing here бумага. looking at this? We could use some of that at the house. Об это думаю, это. Тик. Тик, 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 тик. Ага. Hold on. Let me count this. А сколько тут получается? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There's 14 cans of Malta Bene tomato sauce. Okay. Sounds about right. Man, I'm so good at this. That was easy. I need you to count the bottles of bleach for me. Бутылки отбеливателя. Сейчас займусь. On it. Так, коробка, понятно, что ничего не понятно. I don't need any of this. Отбеливатель это вот не вот это вот. Они не подписаны. А вот внизу. Ну-ка. Вот это вот. Посчитать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот те, я не знаю, 6. 6? All right. Not bad, Tyler. А, Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. Сейчас. Зачем нам это было, я не знаю, ну ладно. Посчитали, поработали немножко. What's up? I need your opinion on this masterpiece. А что там? Is that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Nailed it, right? Ну, это прекрасно. Honestly, Молодец. it's beautiful. Hey, don't make fun of me. I'm not. Oh, maybe a little bit, but I like it. For real. Well, it helps to have a good model. So, this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker, I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Alright, anything else you wanted me to check? Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies we have in that box over there? Ага, да, сейчас. Хорошо. Okay. Я где-то тут ее видела. Где-то видела. Подожди. Где-то видела коробку с игрушками я. Ну-ка. Я помню ее. Сейчас найду. Вот здесь. So, Итак, там по низу их по 3, да? 6, 7, 8, 9, 10, 11. you've got about 11 left in that box. Did I get it wrong? Michael? Ow, Ой, what the блин. fuck? Hey, sorry. Нафиг ты It пугаешь was just так? too tempting. Lesson number 1 in the ancient art of inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? Прицелиться. Gotcha. А где он? Вот он. Damn, overshot it. Что, сильно Oh, далеко? come on. Is that all you got, Ronan? Ну, я ведь не спец. Ugh, I suck at this. I'd crush you if we were fishing, though. We'll have to go out to the buzzard hole to test that out. А где он? Он за коробками же был. Сменить укрытие, давай. А, вон он. Куда? А вон он So, is this перебежал. a typical Вот он workday тут. for you? Nah, I usually don't have such good-looking company back here. Я скажу Элисон. I'm gonna tell Allison you said that. Ugh, she's usually stuck in the office.
Besides, your sister, while a hottie, isn't my type. Не в его вкусе. Ну чё, выходи. Ладно. А он туда перебегает. Да что такое, блин? Перебежал. Вылезай. Да я могу в него попасть, чё они мне не дают? Hey, is it cool that we're throwing these toys around? Aren't you guys gonna, like, sell them? Nah, supplier made a typo on Becky. Can't sell any of them. Cool. Вылезай. No harm, no foul, then. Ну давай. А блин. Damn, overshot it. Почему? Я же прямо в него целюсь. Yo, we better wrap this up soon. Так это ты же играешься тут. Я-то, конечно, уже наигралась. Ну давай. А, он туда сразу целится. Ага. Бросить, давай. Gotcha. Ну хватит! One more hit and you're out. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. Он тут стоит и не выглядывает. Ну все, хватит прикалываться. Oh, man, you're good. I told you not to doubt the golden arm. Well, we'll never make that mistake again. Okay, I'll need to finish this inventory thing real quick. Your sister's probably done already. Here, let's hit the bitch's grotto. The what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah, alright, cool. Let me see what you've done with the place. Чё они там замутили? Oh, hey, see that container? That's for you. Huh? It's the trout I caught yesterday at the buzzard hole. Grilled it up with my world-renowned marinade. Ого. Ты очень заботливый. That's actually super thoughtful. Thank you. You sound surprised. No, sorry. I'm just not used to people randomly doing nice things for me. We'll have to fix that. Ну чё, взять нельзя, да? Ладно. Только постояли, попялились. Класс. Наверное, вкусно. Ну чё, присесть-то можно? Ну, рассказывай. I'm surprised Tessa let you hang this up. Yeah, she hates it. But as long as I don't promote my lifestyle in front of the customers, she doesn't say anything. Man, must be exhausting to spend your days educating these people. Here's the thing, I don't. Opening the mines of this town would be a full-time fucking job. And emotional labor pays shit. Ты когда-нибудь встречался с кем-нибудь? Hey, I hope this isn't too personal, but you ever been with anyone in Delos Crossing? I dated a guy in high school for a minute, but we had to keep it quiet. I've been with a few other people, but that shit's tricky out here. And what about you? You ever been with a guy? I mean, assuming you're into guys, which I guess I kinda did. Не встретил. Может, все еще разбирается в себе. Так вот. I'm still figuring my shit out. I'm not sure if I'm made to be with anyone, you know? Yeah, of course. And don't ever feel like you have to rush into anything. Yeah, I don't. But thank you. Do you ever get lonely in Delos Crossing? Yeah, sometimes. So I'm always in Juneau working with the JCE, meeting new people. I gotta make my shit happen for me, because no one else will. Right. I feel you. Anyway... And I'm done. Все, закончил. I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. You mean the OG Ronin? I was born first, you know. Is that so? Thought Allison said she was.
Well, our mother never actually told us, but it was me. So, why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. Fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's fine. She asked me first. Yeah, figures. That lady is thorough and she loves you like crazy. I know. So, yeah, you were probably the first person to know about it other than Allison. I'm glad you trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Ты ничего такой. Ну ты тоже. Наверное. But you're not too bad yourself. I try not to be. Especially around guys I'm trying to impress. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juneau with us. I know. I've got a community there. Could be yours too. Fitting in. There's a concept. You have no idea how life-saving a chosen family can be. It pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Shoot. Why do you care so much if I move to Juneau? Look, like I said, I want to get to know you. Ну, Because I'm нравишься just that ты. fascinating, huh? Honestly, yeah. I think you might be one of a kind, Tyler Ronan. Так. Thank you for that, but I think you might be looking for something I'm not right now. Oh shit, did I make this awkward? No, you didn't. Don't worry. I'm just all over the place right now. Of course. Yeah, I get it. Sorry about that. It's really fine. I appreciate the compliment, though. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting for you two dum-dums to come back. Are you guys ready to go? I think we've done about as much damage as we can back here. Yeah, let's go. Мне кажется, Тайлеру нужно сначала с прошлым разобраться, а потом уже какие-то общины, какие-то парни. Ему, может, вообще девочки нравятся, непонятно. Он как-то об этом не говорит вообще. Here we are. Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah, you're like stretching my legs. It isn't far. And anyway, can't put the wind in a bottle. All right. Tessa should be at her parents' grave, not far from the entrance. Look for a big, crooked tree. You can't miss it. I'm gonna go check in with my uncle. Good luck. For real. Большое кривое дерево. Окей. Ну, у них мама здесь же похоронена, скорее всего. You look pretty spooked. I've never been a big fan of cemeteries. Especially after, you know. I promise after this we can chill at the house. Cool? Так, недалеко от входа большое кривое дерево. Я думаю, мы ее заметим. So, did you ever come back? Shh, keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. A what? Monkey see, monkey do. Yeah. Anyway, have you been back here at all? Since the funeral? No. I've never had a reason to. Thankfully. Да где возле входа-то? Мы уже вход прошли. У них
воспоминания здесь должны быть какие-то. Mother Где? made us come here all the time. It was so weird. Mom, why do we always come here? Does it bother you? No, it's just weird because we don't know any of these people. I mean, except Eddie's mom. It never hurts to say hello. Because they're very lonely. That's right, sweetie. And sometimes, even if you can't see them, they stay with you. In here. Always here. Mom? Always. She loved us. A lot. Sometimes it was like loving us hurt her. Do you think she was just really scared of losing us? Maybe. Yeah. But I don't know. I mean, most parents are scared of losing their kids. Ну, мы уже поняли, что любила. Тогда непонятно, что случилось в тот самый вечер. Может быть, она не хотела их отдавать. Из-за этого хотела пристрелить. Я не понимаю пока, почему она взяла именно пистолет. Ой, это ружье. Праздник жизни. Бла-бла-бла. Так. Давай-ка все-таки Тессу поищем. Ну, там какое-то сломанное дерево. Опа, какой олень. Ух ты. Well, here's the crooked tree, but no Tessa. Let's check around for her parents' grave. Just to make sure this is the right spot. You think it's possible Michael remembered it wrong? Well, I've done inventory with him before, so yes. Кривое дерево. Это вот это, в смысле? Оно ну, сильно кривое. Я думала, прям сломанное. No dice. Не было. Ладно. Look, there's Michael. Что он? Где Майкл? Где что? Wait, is this the one we called Big Crookedy? The Кривой. exact one. Why didn't we call it Gnarls Branching? Total missed opportunity. Because we weren't hip to basketball back then? Or CeeLo Green? Damn. I remember it going all the way up to the clouds. Everything does when you're 4 feet tall. В общем, вон там вот Майкл. Но мы пока должны же тут все смотреть. Guess again. Anything? Nah, just a whole lot of nothing. Вот тут вроде как свеженько. Ну, в смысле, если она была недавно навещала, цветочки No лежат. luck on может. my end. You? De Leon. That's the one. Don't tell me we missed her. Hello, Mr. Eagle. Орел. Kids. It's time. Что-то вспомнил? Что такое? Так, а где-то, где-то, где-то. Ага. Где это воспоминание? Блин. Вот. You really have to go, Eddie? You can hold my hand if you want. I can walk fine on my own. It'll be quick, okay? Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of us are exactly eager to relive what went on behind that gate. So... I know I said we didn't have to visit her grave. But it feels like the right thing to do. Yeah, exactly. А где она? Знать бы. У нас никаких же примет. Так, чего? Lost in the chaos of history.
What's that mean? Not sure. But Michael should know. Майкл должен знать. Last year, it was really hard on him. He's still feeling it. Long time no see. Do you want some company? Come on over. Make yourselves comfortable. Ну-ка. So, how are you, holding? Is this a bad time? With you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Hey, I get to see your ugly mug almost every Ugh, day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. So, can I help you guys out somehow? Об этом месте. Давай. Hey, can I ask you something about this place? Yeah, shoot. Да, что там за мемориал? What's the story behind the Tlingit Memorial? May the memory of our dearly departed never be lost in the chaos of history. That was Uncle William. Lost in the chaos of history? Well, let's say you wanted room for a school or a road and didn't give a shit about ethics. Easy, you just dug up our ancestors. That shit happened a lot. God. Assholes. Yeah. And I mean, it still happens, but not as much. We have the elders to thank for that. Так. I'll stop bugging you now. Well, I'm here if you're ever curious. Про дядю. So what was your uncle like? Oh, boy. Where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types like a T-Rex and never leaves his recliner? Печатает как тиранозавр. Just how does one type like a T-Rex? You know, almost kissing the keyboard. Like, makes you look like you got tiny baby arms. Like a T-Rex. Never change, Michael. Anyway, as grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. Ты был близок с дядей? You and your uncle were really close, huh? Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school Tlingit. Spent more time with my uncle than my dad. He was the first person to test out all my new recipes. Even before Allison. Guess I should thank Uncle William for saving me from a muffin top. Вызываюсь на дегустацию, ну-ка. If you need a new taste tester, sign me up. As if you had a choice. I plan to hit you both up for feedback my whole way through school. I'm in. As long as there's nothing as adventurous as that Tlingit-style salmon with pepper and saffron. Pff, no, I'm promising that. Fortune favors the bold, goes double for food. Так, ну ладно, мы все спросили, вроде. Talk to you later. You bet. Так где нам искать мать-то? Где-то какое-нибудь воспоминание надо сделать. So, how are you, holding up? Everything's such a mess. I thought William we'd almost be done Thomas packing by now. I'm so ready to put this place behind us. At least Mr. Hollywood Handsome over there is good company. Хочет покинуть Funny how you never город. mentioned what your brother looked like before he got into town. Oh, I just thought I'd surprise you. Та-ра-та-ра. Ну что вы, ребята? Вы понимаете, что я вас слышу, да? Да, про красоту давай. Но завидуешь, что мне досталась красота. She's always been jealous because I got the looks. Yeah, but I got the brains. So, Oh Мозги man, мне. you two are such a pair. Один красивый, вторая умная. Все нормально, чё? Пойдем. Anyway, girl, I know you're in it right now, but try not to let it get to Они you. между собой You're just gonna seem разговаривают. real boring after all this, huh? Так, а может быть нам туда? binging terrible shows while my Не похоже, что здесь где-то мы могли бы найти ее могилу. Delicious food for a tax. Мне нужны какие-нибудь воспоминания. No. Нет. For what Вот it's видишь? worth, I remember staring at the water during the funeral. Allison, please. I'm not going. Allison, come back. Yeah,
that this would be easier than last time. Totally gone. At least this time no one's sending me away. I'm holding you to that. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem, right? I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. Давай посмотрим. У тотема они сидели. Значит, надо посмотреть. I won't let them take you away. I'm gonna tell them the truth. You swore, Allison. I'm gonna be okay. Please, don't worry about me. I know I'm supposed to get over this Brown thing, but I really wish you'd been able to come visit that much. Yeah, me too, but... Look, I didn't make any promises that day. You did. Watch. Еще что-то. Ага, так, другое воспоминание. They all think you killed her. It's not fair. I'll be okay. You have to take care of yourself now. See? It's possible, but I don't think so. Well, I know so. Thinking about it got me through the rest of the day. Так. But I'm gonna Алиса come see you обещала every прийти. week, and we'll talk with our voice every day. We'll see each other soon then. Stop crying, silly. We have to go, kids. God, I could have sworn it went the other way. I'm so sorry. I should have staged a hunger strike until Eddie agreed to drive me. Hey, water under the bridge. Ну, вообще, да, почему она не приезжала? Я хочу такие воспоминания. Вот так вот. Так, нам идти сюда или туда? Наверное, без разницы. Скорее всего, эти тропинки ведут к одному месту. This spot's familiar. You think Snowball still lives in there? Snowy owls only tend to live about 10 years. Oh, rest in peace, Snowball. Где? Это, наверное, их отец. А, мама Эдди. Блин, Кэрол уже написано точно. Yeah. She lost one of her only friends. She was always saying how she never would have found a place in Delos Crossing without Carol. You think her death kicked off Marianne's, you know? It definitely didn't help, but no. It was years later. Началось гораздо позже. Rest in peace, Snowball. Ладничка, пойдем где-то здесь. Потому что она говорит, я смотрела на воду. Ну да, я же говорю, тут просто там... О, кто это? С одной стороны, а тут с другой стороны обход. Мы обязательно подойдем, я сначала здесь посмотрю. Чё? This is it. Как это тележка, блин? Yeah. Может быть. God. She's gotta be here somewhere. Вот же мы... А, нет, память. Сентябрь, что такое? Not this one. Не это, и не это. Still not the one. И это, и не это. Вот. Allison. Is that her? What the hell was going on with you?
broke? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. Ну, она, мне кажется, замкнулась в себе, и потом эти проблемы начались. Tessa? О, Kids, I wasn't expecting to see. What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? No, I won't do this again. I нет, ты не refuse to уйдешь, be held тетя. responsible for her choices. Marianne was fine until you reported her. Fine. She was getting by on handouts for years. There are only so many times you can show up high to a generous offer of employment. Assuming you show up at all. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she just settled down with someone instead of running around with married men, well, just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Tessa! All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry. Проболталась. Роман с женатым мужчиной. Ты сделала то, что должна была. Блин, ну не знаю. Уничтожила нашу семью. Но она, может быть, не осознавала последствия, действительно хотела помочь. Вот как вот, верим мы ей или нет? Ты могла бы поступить лучше. Ой, я не знаю, ну давай так. Сложно. I get that Marianne wouldn't let you help her. But there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes, you're right. There were other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. I pray for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. Thank you. Tessa, I know the last couple of days have been hated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler?
Тайлер тоже, раз она, так сказать, сказала, что принимает его, ты уверен, что хочешь простить ее? Почему ты передумала? И чё? Ты уверен, что хочешь простить? Почему ты передумала, да? Ну-ка. I thought you couldn't stand her. What happened? She did the only thing she thought she could. I can relate to that. Ну да, я же говорю, да, что она хотела сделать как лучше. Могла бы сделать иначе, теперь сожалеет. Не подумала о всех последствиях. Наверное. I'm done losing people. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. You two are in town tomorrow? Come by the cafe? Lunch is on me. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Пригласила их. Ну, это даже хороший поворот, что мы That его was something, huh? смогли Yeah, простить. it was. I had pretty much given up on her, but I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. Она должна была, да, услышать. You shouldn't. She needed to hear all of that. Yeah, you're probably right. Still, I might bring in a peace offering my first day back. Any ideas? Jesus stuff? Maybe I'll just finally bring back that book I borrowed 6 months ago. Да уж верни ты ей эту You книгу. want to sit down for a bit? Ну давай посидим. Может быть, еще какие-то воспоминания? Где эта кнопка? Она, блин, то вылазит, то не вылазит, там смотря как подойдешь. Not a bad view, right? Yeah, Да. I get now why they put cemeteries in nice spots. Takes a little bit of the sting off. Спасибо, да, да, спасибо. Listen, I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that, you know? You're the only one. Hey, brothers and sisters, right? But it's been way more brothers than sisters lately, which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait, are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... I stole your life, Tyler. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef. And what am I doing? Nothing. Тебе нужно время, все, успокойся. You were just dealing with what happened the way that you needed to, alright? As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house, and you're gonna go to Juneau. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull through, right? Yeah. You're right. Hey. Wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, it's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. So I guess we know the story now, huh? Не все Marianne еще. was done with Delos. Delos was done with her. Maybe she was too proud, but she worked so hard for so long. And when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. And when she heard social services was coming, she Gave up. But
killed her kids? Really? I don't know. It still feels like there's something missing, right? You're never gonna understand what was going through her mind. I'll bet even she didn't. Надо еще выяснить It's про probably этот always gonna feel роман. that way. Что там за женатый мужчина? Разузнать надо. Ну, видимо, в городе стало об этом известно, и брак-то у него развалился. Может быть, за это еще I'm не gonna fall любили их asleep the мать. second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Ого, Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. а кто-то поджег. О, жесть. Что пугать-то? Он не видел, кто. По-моему, какая-то фигура женская. Tyler, are you alright? Allison, barn. Stay there. I got it. Кому это надо было сжигать? По-моему, был пожар гораздо сильнее, что-то. Как будто совсем в уголочке. There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. Why would someone try to burn down our barn? Ну, бывшая I don't know. жене этого, не знаю. But I'm going to find out. Выясним, выясним. Hey, Что там? come check this out. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? Сейчас посмотрим. These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt for chickens. She was always saying how she was gonna make this place a real homestead. Little house on the tundra. Так, значит, здесь что-то спрятали. Какие-то улики. Не знаю. А это, ну, This вот gas этим can was already разжигали. here this morning. He didn't bring it with him. Ага, не он ее принес. Ладно, он, она, неважно кто. Asshole even dumped the drawers. Huh. At least you were spared. None of the valuable stuff's missing. Лунная ведьма. Так, значит, тут есть у меня нужный инструментик. Ага. Я Guess we сначала know how he хочу made the hole. все осмотреть, подожди. Well, at least he left us the junker. He really turned this place upside down. So, did Eddie teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. Ну, молодец. Я не умею этими штуками пользоваться. Нас учили, но Did he really have to smash everything? да, надо было все тут разломать, блин. Ну, может, хотели создать типа Everything's on the floor. про ограбление He went looking что-нибудь. under the rug? Ну все, давай ломать. Так, ну-ка где там? Удалить. Step back. I'll be fine.
И что же там такое? Хочу какие-нибудь новые улики, доказательства. Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. What's that there? Some kind of carving. Not sure what it is, though. Не уверен, что изображено глаз 3 какой-то. digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. Hey, doesn't that carving look like the secret keeper from the Book of Goblins? Хранительница тайн. Хранительница тайн. Блин. Так. Читаем лягушка. Так, помпариха, что-то гоблины. Принцесса. Так, медведь, гоблины. Пеликанша, гоблины. Так, где хранительница тайн? Пеликанша, гоблин с сердельным королем спасает бобриху. Ага, сейчас его имени. И... Чё? Подожди, хранитель тайны на книгу гоблинов так назвали, что ли? Doesn't that carving look like А the это secret резьба не keeper from the похожа Book of Goblins? из книги гоблинов. Finding anything? Just give me a sec. We wrote a shit ton of stories. Так я хочу каждую, что ли, пролистывать. Блин, ну капец. Так, давай, это про лягушку. Я сейчас буду просто искать слово хранительница тайн, чтобы все не читать. Это мы же читали, да, по-моему? Что такое вот здесь не было? Может, с конца начать? Ладно. Так, читать. Так. Не вижу такого. Ой, как много текста, блин. Так. Твергла. Тут ничего такого нет. Давайте, ребята, чтобы вам это все не смотреть, я найду нужный ответ. Потому что я буду сейчас это просматривать. Тут нечего комментировать. Да и вам это будет скучно смотреть. Все, сейчас встретимся. О, нашла. Давным-давно в глубоком и холодном озере в древнем лесу жила старая тюлениха, под чьим видом на самом деле скрывалась могущественная ведьма. Она была грубой и жестокой. У нее было любимое занятие – плавать на самой глубине озера, где свет был приглушен толщей льда, восхищаясь трупами тех, кого она заманила в воду за долгие годы. Она была настолько злобной, что лишь ледяная вода озера могла охладить ее пыл. Самым ценным сокровищем ведьмы было оловянное зеркало, полученное от хранительницы тайн. И прятала она его в сундуке на самом дне озера. Это было необычное зеркало. Если вы посмотрите в него, то увидите того, кем вы искренне хотите быть, и на один только час исполните свою мечту. Так. Самым ценным сокровищем было зеркало. Когда лодка или неразумный путник достигали края озера, старая ведьма использовала зеркало, чтобы предстать перед ними как прекрасная женщина, которой она всегда мечтала быть, и под такой личиной заманивала неудачливых моряков или путников в глубокую холодную воду. Там же старая тюлениха заставляла жертв прислуживать ей, а потом утопленники пополняли коллекцию трупов в самой глубокой части озера. Эта женщина была, сжигала, вот я же говорю. Однажды, спустившись в свое логово, старая тюлениха обнаружила, что кто-то украл ее зеркало. Сундук, в котором хранилось самое ценное ее сокровище, был взломан и опустошен. Кто же мог совершить такое? Кто мог лишить ее единственного сокровища? Старая тюлениха впала в ярость и злостью накалила воду в озере. Первое время все были рады, что температура изменилась, ведь погода стала лучше, а воздух потеплел. Но после пары недель все стало хуже. Во-первых, начали вымирать рыбы, ибо не могли они жить в теплой воде. Потом начали таять ледники. Вода в озере поднялась и разлилась, затопив лес и луга. В конце концов, погода стала такой жаркой, что даже сам ледяной король проснулся от долгого сна и решил проверить, что происходит.
Мне нужна комбинация. Сказки это, конечно, хорошо. В самой глубокой части озера он обнаружил злющую ведьму, испепеляющую трупы своих жертв, да так яростно, что озеро почти кипело. Ледяному королю понадобилось пару мгновений, чтобы понять, что происходит, и потребовать, чтобы воры явились перед ним. У воров не осталось выбора, кроме как появиться, ибо никто не смел ослушаться ледяного короля. Перед ним предстали гоблины-хитрецы с зеркалом в руках. «Почему вы стащили зеркало?» – спросил король. «Нам было интересно, мы просто хотели посмотреть, кем мы хотим быть», – извинялись гоблины. «Но эта глупая штука сломана, мы выглядели так же». «Это не значит, что оно сломано», – улыбнулся ледяной король. «А теперь извинитесь, отдайте мне зеркало, ведь оно слишком могущественное, чтобы им пользовались воры или жестокая старая ведьма». Гоблины извинились, отдали зеркало ледяному королю, но старая тюлениха была все равно недовольна. «А как же я?» – спросила она. «У меня отняли мое сокровище, я требую компенсации». Ледяной король нахмурился и ответил: «Старая ведьма, ты жестокая и злобная, но я признаю, что с тобой поступили несправедливо. Отныне ты можешь покидать озеро и ходить по земле в обличье ведьмы, и кое ты являешься, но только тогда, когда луна будет полной». Так, а вам, гоблинам, стоит держаться подальше от озера, ведь я больше не стану защищать вас от гнева лунной ведьмы. Так два гоблина заставили лунную ведьму сменить имя. Луна будет полной. Что это может значить? Ладно, сейчас еще поищу что-нибудь. Symbol. Secret Keeper. Well, let's see if we can find any numbers. Наконец-то. А всего-то надо было, короче, наверху найти этот символ. Я думала, надо читать, как тогда мы отгадывали людей. Так, здесь мне нужны цифры. Давным-давно, сейчас я это все читать не буду. Так, давай выясним. Угу, наблюдали за тем, так виноват. Ожнулась, моргнул. Так. Что это за тайна? Давай купим ее. Так, тайна. Прям конкретные цифры пишите, а. Ну так, жена исчезла, в тумане были привлечения. Так, гоблин хранитель слез побежали. Так, вы украли мои секреты, возмутилась хранительница тайн. А что мы намерен предложить нам взамен, спросили они. Я верну вам серебряную расческу с ручкой. Так, за сколько секретов? Ха, так просто ты не делся. А что если я сказала, я поделюсь с вами даром голоса? Так, даром голоса я не сразу же обнаружу, что способна обмениваться мыслями и чувствами. А тут нет цифр. Там они нашли принцессу, кто готовила еду, они попытались взглянуть на нее голым, ничего не нашли. Так, перехитрила гоблинов. Используют друг с другом. Здесь нет цифр. Так, что вы намерены дать сами? Сексует так. Лось упал с обрыва и разбился. Так, может там опять про животных? Ну-ка, давай тогда. Значит, эти пришли ее обворовывать. Склонив голову, отважный лось пришел. Это я виноват. Я ступил на неровную тропу, и теперь это воспоминание невыносимо. Так, лосю глаза. И хранитель тайны обращался напрямую к сознанию с помощью удара голоса. Такой у него удар был. Так, хранитель тайны отважный лось кивнул, пошел по тропе. Что-то с лосем тут связано. Лось был вынужден идти дальше. Ага. Короче, цифр нет. И что нам делать? Взглянуть. Hey, doesn't that carving look like the secret keeper from the Book of Goblins? Код надо вводить. Ё-моё. Сейчас. Я нашла подсказку. Короче, смотрите, если не читать на русском, то на первой странице 1 внизу. Вот, 1. Вот в чем прикол. Я думала, это в тексте. 3. Вот. Так, и 0. 130. There must be something in here we капец. can use to get it open. Preferably without destroying the box. That did it. Ну, вы, конечно, и заморочились с этими паролями. Просто первый пароль мы искали в сказке, поэтому я и сейчас искала. А там надо было на страницах посмотреть.
Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. А что случилось? Милая Мариан, я хочу видеться еще раз. Знаю, как это выглядит. Не хочу, чтобы ты думала, будто я бегаю за каждой новой юбкой Делос Кроссинг. Я никогда не нарушал брачный клятв, но при виде тебя во мне что-то поменялось. Когда я с тобой, я будто мчу по шоссе без фар на скорости в 130 километров, вот поэтому и кот такой, и не хочу останавливаться. Я знаю, это неправильно, и нам обоим есть что терять, но я снова хочу к тебе. Надеюсь, ты разделяешь мои чувства. Сердечко. Так, я прикупил для следующей встречи подарок. Не терпится увидеть, как он будет на тебе смотреться. Надо найти этого чувака. Fuck. That's rough. Мариан, мне жаль, что у тебя такие проблемы. Знаю, тебе This кажется... guy tried to push Marianne to get an abortion. Even though she Еще и wanted to keep аборт. us. Так, знаю, тебе кажется, что из тебя выйдет прекрасная мать, и не сомневаюсь, что когда-нибудь так оно и будет. Но сейчас нам нужно подумать о том, чтобы сохранить целых 3 жизни. Последнее время мой брак нельзя назвать счастливым, но она такого не заслужила. Но больше всего я беспокоюсь о тебе, языки у местных длинные. Мне бы не хотелось, чтобы ты проверяла это на себе. Знаю, с деньгами сейчас туго, но я приложу все усилия, чтобы ты приняла правильное решение. Просто скажи, сколько тебе нужно. Короче, это ты, отец, был женат. Встречался с Марианной, она забеременела близняшками. И он ее уговаривал на аборт. Она его не сделала, как мы понимаем, да? Надо с ним поговорить. Надо узнать, где он. That's everything. What the hell? So, Marianne hid a box under the barn. Box full of letters from our deadbeat dad. Искал письма, да-да-да, хотели. Причем не он, а скорее всего это была женщина. He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. You know what it all means, right? Yep. That guy had an affair with Marianne, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before. Воспоминания? Меня сохранили. Блин, ребята, это, конечно, очень интересно, но мы все-таки продолжим с вами в следующий раз. Спасибо вам большое за просмотр, и до скорой встречи. Пока-пока. There is no